Yes. Hello and welcome to today's episode of Think Outside the Box. Najua walevi muna mate. You see, we are always powered by Zumpini Coffee, but today we have different products on our table. Also today we have a visitor. Kawaida mimi ni ule msee wenu, Kirago Mwaneki. Next to me is our visitor who is Izaka ama Isaac Ndongo. Ashe. Ukipenda Aizo. Sasa leo topic ni moto. Si hata mnaangalia. Najua walevi mmeza mate tu, lakini itabidi mmeze tu. Hata mimi si uniweke kadogo. Ngoja kwanza hii. It is always after. Sawa. Now, tunataka kuongelea kitu inaitwa pombe. Alcohol. And later on, bado on that topic tutaongelea kitu inaitwa alcoholism. Yenye imekuwa kizungumkuti kwa hii nchi for quite some time. Now tuguze ka historia kidogo ka pombe. You all know, wherever you grew up in, which tribe, which community, every tribe has its traditional liquor. And mimi mahali I grew up, hata I think as well, kuna pombe ilikuwa inaitwa Moratina. Kwetu ilikuwa Chang'aa. Kwenu ni Chang'aa? By the way, we grew up Kisii. Hiyo siwezi doubt. Endelea. Sasa hii Chang'aa, it used to be brewed by our grandfathers, great grandfathers, and I don't think they had at any given time, sijui kuna wakati walishaikuwa na issue ya alcoholism. Watu walikuwa machemist wewe, kwa sababu wazee wa hiyo enzi wakijua tuchukue ile fruit ya Moratina, the sausage tree, ama kwa kisayansi tunaitaga Kigeria africana. Ati what? Kigeria africana. Wakajua hii tukichanganya na sugarcane juice na asali, tuiweke mahali kuna joto kidogo, itakuwa in a few days fermentation. Kutakuwa na fermentation na watakuwa na kunywa pombe. Na wale watu wanaitwa wakoloni walikuta mababu zetu wakikunywa pombe tu comfortably, hakuna shida, nothing. Then wakakuja na wakatuambia, nyinyi whatever you are consuming sio poa, it is illicit, si poa. What we'll do, tutatengeneza pombe hapa yetu na hiyo ndio mtakunywa. Easy sasa. Na zingine hata the beers we have. In fact, like kama kuna kitu hatujuagi economically, kama kuna industry to mess ni hii. Na inatumes na design moja tu. We are importing over 90%, not even 90, over 98% of the alcohols we consume. Really? Yes. And hii ni pande upigwa sana. Sorry to say, hata kanisa upiga hii pande sana. But ni pande unaweza angalia economically, uanze kuthink outside the box. So venye mzungu alikuja, si venye nakuulizaga, si unajua ile kiatu askari uvaa? Kavunja. Yes, kavunja. Hivyo ndio inaitagwa lugha ya mtaa. Actually kavunja is a Kikuyu name. Kavunja. It is a short name of Kafuja Dua. Dua is that brewing pot. The guard. Yeah, the kiguad. Wenye walikuwa na brew nayo Moratina. So hiki kiatu ndio huitwa kavunja. Wakati mkoloni alikuja akaanza kuforce in his liquor, ndio muachane na your traditional one, alikuwa anatuma polisi wakiwa na hiyo kiatu. Waende wavunje. So wanapiga hiyo pot ya kubrew. So the Dua. So nao wazee walikuwa naona polisi wanasema akona kavujadwa. So hiyo kiatu ikapata hiyo jina kavunja. So hapo ndio tulianza kuchapwa. So economically tukaangalia pombe. In my opinion, sijui utafikiria aje, we have our local brews. Our local brews ni hizo Moratina, Busa, Nemtem, Chang'aa, zote hizo. The reason why zinaitwa illicit, so something like Chang'aa, the reason why zinaitwa illicit is because sheria inasukuma watu,
So watu wanajificha, wanaziproduce illegally. Now one thing about chang'aa. Chang'aa ni ulisoma chemistry. Chang'aa ni distillate. Distillate ni kitu imedistiliwa Pure. So unachukua chang'aa inatengenezwa sema kama ya mahindi. Una ferment mahindi and then hata hao watu traditional walikuwa wanafikiria sana. You see, to ferment mahindi, you need to convert hiyo starch ya mahindi to a fermentable sugar. To convert that you need an enzyme inaitwa amylase. So amylase yao wako wanatengenezea lab. Walikuwa wanachukua sorghum, wanaiweka kwa maji and then ikitaka tu kusprout. You see, kisprout ina convert that starch into a sugar yenye yako kammea kana grow katakuwa kanakula before kapate roots. So ikienda kusprout wanakausha, so hiyo enzyme ina produce hiyo enzyme, so ndio wanachanganya na hii mahindi, ina convert hiyo starch ya mahindi into a fermentable sugar. Yeah. So ikiferment inaleta busa. Hiyo busa ukichemsha and then you distill, you cool that vapor. That is what we call chang'aa. Pure chang'aa. Hii same process. Tofauti ni ati imefanywa Scotland, imefanywa US, imefanywa Scotland, imefanywa France. So hakuna ya Kenya? Sisi hatuna. And kwa sababu we have been brainwashed to think this is an industry that cannot pay. Tunaiangaliaga ikuwe ni industry ya kudhuru. So you can imagine a country like hapa kwanza nitaongea na Kiswahili ndio huko wasisikie. Nchi kama Scotland, industry ya pombe kwa mwaka inawapatiaga 1.1 trillion. What? 1 year. 1.1 trillion. Exports somehow. Exports, local consumption, and actually they export over 90% of their production. Who are the importers? Sisi. Consumers Africans. Sisi. And we are very proud ukishika hiki kimzinga. And by the way hapa ndio nakwambiaga sisi tunakuwa na kaufala ama kaujinga. The moment unasimama na hii pombe unainga nayo, yani we are very proud consuming imported expensive liquors. Mimi kunywa Glen. Ama ati mimi kunywa Glen. Siwezi kunywa kitu kingine. 15 years. Siwezi kunywa KC. What you don't know. Imagine hiyo pesa yote yako imeenda nje. Hii pombe ni barley. Barley si ni ile familia ya ngano. So when they ferment that barley and then they distill, that is when they get whiskey. So you can imagine if we empowered our local brewers, and by the way, get me very right. And please kwa hii usikuwe ignorant. Ebu fikiria if hii to produce hapa. Hii bale ikuwe ni nyanyako alilima ama ni anti yako ama ni wewe shamba. Doi imerudi kwenu. Hata hutakuwa unatuma thou home. Kwa sababu huyu mkulima alilima hii, it's your mother, it's your neighbor, it's your father, it's your sister at home. Tunatajirisha shosho ya mse fulani ako majuu. Bado tutajirisha shosho yako. Exactly. In the name of pombe zetu ni baya and we need to do import. Actually, nyinyi mnaangalia, I'll give you a test. Go to those bars that you drink. Look at the shelves. Uniambie kwa hizo shelves what is local. And then KC niwasaidie. KC local Unfortunately KC it's owned by UDV. UDV is a subsidiary of Diageo. Diageo is a UK company. Umenichanganyisha. So it's not local. So ile local basi najua ni KU. At least KU hapo tunaweza Kenya original. And there's some funny wine, not funny, a good wine. Leleshwa from Naivasha. Leleshwa from Naivasha. Yes. And now akina Kiroche, those are the local brews we have around. So companies why don't they rise? Companies zingine hapa zinajifichaga zinasema ni local, but we know they are owned by zimetoka nje. Yes. They call wajiite hata Kenya what, but wengi wao actually one of the biggest Quality ya huko. Quality yetu. Quality local. Kwale majaribu. Yes, but sasa kuna companies zingine wanatajaribu kujiassociate na jina Kenya, but bado actually the main players of this industry
ni the main players, the known brewer wa industry. Yeye anajifanyaga ni local but is not local. So history ya kupiga pombe itoka wapi? History ya kupiga pombe inakujaga na dimensions mbili. One, I highly believe hiyo kampuni kuna watu inakujaga, inarusha kakitu, inawaambia nyinyi pigeni hizi vitu ndio faida yetu ikue hivi, ndio tuwasote hivi. Takula hivi. Two, wanatumia kanisa. And what people don't know. You see, cheka tu but Kanisa. Yes. Kanisa inaingilia hapo. Kanisa inaingilia, kanisa ndio inakuwa on the front line kupigana na pombe. And what they don't know, the origin. You see kama hapa kwetu, the main player, the main kanisa zetu okay in Christians. Hapa kwetu ni Christians. Ukiangalia kwenye Christianity imetoka Israel. Hiyo story yote ya Yesu nini inatokaga Israel. Israel 1 year inauzaga pombe worth 14 billion. Wanauzia nani? Si wanauza nje na huko ndani. Sisi sasa. Hata sisi tunanunua pombe za Israel. Na mind you, hebu imagine nchi kama Israel ikiproduce pombe ya 14 billion Kenya shillings. Na Israel is the size of Kajiado County. Serious? You only need 2 hours to walk across Israel. You go to Gaza. From border to border, 2 hours walk hivi across. So hiyo ni Nairobi na Manga. Yes, so you can imagine a country size of Kajiado County producing alcohol worth 14 billion. That is where your region came from. And you are here condemning alcohol. Fugeni ba. Twende nchi kama Italy. Italy si ndio base ya Catholic. Roman. Yes. Huko wanacheza na around 80 billion Kenya shillings. Pombe. Per year. Kukunywa ama kuuza? Kukunywa na kuuza. That is their production. Hiyo ni maganje. Si yenye wametoa nje. Production. Na ukumbuke hapa nilikwambia nchi kama pesa inaingia kwao juu ya kuuza. Yes. Na ukumbuke bado nilikwambia nchi kama Scotland. 1 year wana hiyo industry inawapatiaga 1.1 trillion. That is a third of our budget. Na si tuanze kuzachanga pia sisi. Tupeleke nje. Tutaambia nani hivyo asikie? You see, if you can be able to equip these changa producers, the Moratina producers, hata hapa zile wine tunakunywa, hapa hatuna wine, sorry. Hizi ni whiskies na cognacs. Cognacs are brandies. Zile wines tunakunywa nyingi hapa zinatoka South Africa, France, Argentina, Chile, Brazil. Na we have Brazilian, but bado hapa kunaitwa Spain. Yes. Spain. Yes. So you can imagine all the alcohol we produce here, all the alcohol we consume here. It's from outside. Yes. So you can imagine kama the raw materials are hiyo alcohol ziliproduciwa hapa. Hiyo barley, hizo grapes, hiyo mahindi kama hii ni mahindi 100%. So you can imagine. Kwanza hii inakaa mahindi ya Busia. Kwanza hii ni yellow corn. Yeah. So you can imagine how hiyo inaweza leta pesa ngapi kwa farmers wetu. Tusiangaliage tu the only bad side of alcohol. Look at the productivity part of it. Exactly. Sasa our leaders. Wengine wameokoka. Wanasema katika jina la Bwana sijui shindwe. Na si nimekwambia huko hiyo dini wameokoka. Utawasaidia aje? Waone, wafungue macho. Hiyo dini wameokoka. Mahali nimetoka nimekupatia numbers za zile pombe wanauza, wanatengeneza na wanauza. Kwenye Bible ilianza. Si ni wafuasi. In fact, let me tell you, hapo umequote Bible. Unaona hii Bible inaitwa King James, KJV, King James version. Yeah. Na kulikuwa na NIV. Yes. Ya high school. Yes. Hii King James. Unaona huo King James, who is named after that Bible. King James the 2 or something. Yeah. Who are named after that Bible. 4 years before a commission your Bible, 4 years before
That is in the year 1608. 1608. Ndio alipatia license kampuni ya kwanza kuuza pombe. Ya kuuza pombe. Whiskey inaitwa Bushmills. The oldest. The oldest. The oldest, I know it. Yes, the oldest. Ilipatiwa license na King James mwenye alikuja kucommission hii Bible, King James version 4 years later. So we need to think, tusiangalie pombe, we should not demonize alcohol. And then tukitoka hapo the economic side of it. Sahi hakuna kitu. Sahi we are all of us are complaining about alcoholism. Kila mtu hata deputy president hiyo ndio vita yako nayo sahi. But let me tell you something. You are only able to fight something when you know all about it. Gashagwa kunywangi ajui. Yes. So yeye anapigana na vitu tunaitaka. Unajua ukitaka kusolve problem kuna root causes na factors. Kwa hivyo Uhuru na events. Uhuru alikuwa atambua ama? Yeah, kiasi. Hapa wanapiga events. Tunafaa kuangalia the root causes of alcoholism. Unemployment is one. Na unajua sahi exactly. Unaona sahi the way they are trying to fight this industry. America tried it in 1920s. I remember the story. So so hiyo wakati wa prohibition. And actually it has a funny story about it. When walikuwa na grape farms. So walikaa chini wakaulizana, now what do we do? Tuzingoe ama tufanye wapi? Few of them wakakaa chini wakaambiana, kuna wakati inaweza kuwa pombe tutairudishwa kutengeneza pombe tena. So wakaona in the meantime wacha tutengeneze grape juice tuuzie watu. Basi sasa wakachanuka kitu moja. Hiyo sheria ilikuwa na loophole. Ilikuwa inakuallow kukunywa like one bottle of wine per day kama unakunywea kwa nyumba. So watu walikuja na design hiyo wine juice waka freeze wakaanza kuiuza ikiwa cubes. Yeah. And then wanaandika caution. So wanakukosha na wanakuambia hii usidilute na maji lita 2 alafu uweke kwa mahali kwa freezer tena. Asi kwa freezer. Anakuambia vizuri usidilute na maji lita 2 alafu uweke mahali kwa shelf kwa sababu in 7 days itageuka ikuwe yako. Oh, it was a concentrate. Yes, ni concentrate. It was something like a concentrate. Yes. So wakikuzia wanakuambia usidilute na maji and then uweke for 7 days kwa sababu itakuwa alcohol. So hii ni caution but ni instructions. So eka siku 7. Yes. Upate pombe. So anakupatia kama caution but ni instruction on how to make harmful for your health. Yeah. Wanakupatia instructions. Ni kama caution usifanye but indirect wanakuambia kunywa. That is how alcohol is made. Yes. So okay, America tried, they failed. So tuingie hapa kwa hii story ya factors contributing alcoholism. Factor number 1, unemployment. Yes. Watu wako job, they are very idle. So people look for somewhere to kill some time. So and the only somewhere wanapataga at a local joint. And then hiyo factor ingine ni kitu tunaita squeezy social activities ni ndogo sana. You see the way kulikuwa watu wanacheza football, wanacheza basketball, kuna hii games dart nini. So watu walikuwa occupied. So saa hii the only social activity ni kupigania simu. Leo form ni wapi? Mnakimbia kwenye form iko. Na form ni story ya pombe. Omothe nego tesa. Omothe nego furuga. Sasa si ndio hiyo form imetoka. Form twende. Sasa the other factor in taxation ya kitu inaitwa beers. But taxation keeps increasing every budget year. Exactly. And nakumbuka 10 years ago pombe ilikuwa 10. Every year pombe na sigara. And then what they don't know, East and Central Africa, hapa Kenya ndio tunauzaga beer the most expensive, and you know. I know. You have been to places
Last week nilikuwa Arusha. Heineken ile mnaringanga nayo mnakunywa 400 hapa. Ati ukikunywa Heineken unajisikia kama bosi. Heineken kule ni chang'aa. Yes. Tanzania ni so moja. So moja. Go to Uganda, pombe ni 100. Go to Ethiopia, pombe ni 70. So why is Kenya 400? Go to Zambia, pombe ni 70. Go to Zimbabwe, pombe ni 100 na 75. 100 ni 126 ni kile kidogo. 1 liter. Yes. Kile kikubwa. Yes. Huko anatanga 1 liter. Yes. So actually people from East and Central Africa visit Kenya wanashindwa. Kwani huko pombe zinakuwa pesa ngapi? So now how that becomes a factor. Actually kimzinga kwa Zambia watashana hivi. Yes. Na sio mzinga ni beer. Yes. No, now how that becomes a factor. When beers are expensive, people will always look for cheaper alternatives. Mtaanza bangi, michwani, ama uto tupombe tu cheap tuko huko chini. Tonudhu. Those two halves. Uto ndio watu wanakimbilia. And also another point that you see kama beers, most of our beers are between 4% maybe to 6. No, to 5.5 Guinness. Yeah. So we give it 5. Hapo sasa ni imported akina Faxe. Zinakuwa 10%, 10%. 8%. Yes. Shiniologi. So alcoholism starts with metabolism ya pombe. You see, what do you mean? How fast your body will break down alcohol, yeah? So beer, wajua beer ni 500 ml, but it is 4.2% of alcohol. That is, if it is 4.2 is the pure alcohol in the beer. Ama tuseme beer ni 5%. 5% is the absolute alcohol in that beer. Bottle of 500 ml. This one is 40%. So this will push you to an alcoholic very fast than a beer. So when people go to cheap alternative when they can't afford a beer, and actually ukaangalia unaona kama time ya corona watu walitoka wakiwa gin consumers. A cheap option. Yes, because sasa when ukienda kwa kununua pombe 2 beers hapa, the cheapest 2 beers tunasema ni 1 beer is about 250. So 2 beers is about 500. So 500 is equivalent to a quarter, a 250 ml of a spirit, either a gin, a vodka or something. So people go for that option because it is budget wise uko poa. Nikuulize. Kuna watu husema pombe ni pombe. So mbona hii ni Glenfiddich itoke 20,000, Mattel itoke 8,000. Ile tulewesha sawa. Tumekubaliana makapo. Yeah. Lakini bado ndachukua ka best vodka ama ka chrome gin ama ka konyagi na kanilewesha. What is the difference? There is no difference. There's no difference. What gets you drunk in all those whatever you drink? What gets you drunk is ethanol. Ethanol hakuna ethanol imakaangwa. So the rest are carriers. Either yako umedilute na flavor ya whiskey ama iko na finish ya oak ama yako umeblend na brandy, that is umeka grapes, spices. Kama gin venye uspiciwa. But bottom line hizo ni carriers zenye zimbebeba hiyo alcohol. What gets you drunk? So pombe ni pombe. Pombe ni pombe. What gets you drunk is ethanol. Na hii pombe ukaweza tu kutoa the coloring, the flavors and everything, ubaki hapa na the 40% of 1 liter. That will be about 400 ml of pure ethanol, 96%. Na hiyo ukiweka kwa maji, hiyo ndio inakulewesha. Haya. Umesema hivyo. Lakini kuna kitu nataka kudispute na wewe. Mbona nikikunywa hii naweza amka poa? Si umesema pombe ni pombe. 40% iko hapa. Tuache na flavor, si ndio? Kesho naweza piga taki kutaja pombe ya 60 bob. Boss ndaamka after 2 days kichwa imepiga. Nikunywa hii ya 18,000 naamka fresh barida. Difference ni ni what ni ile kitu imedilute what you are drinking.
Ni kama pombe moja ukunywe na maji, ingine ukunywe na soda. So the effects will be different. So why would I buy Sibasi? Tujue ingredients ya hii ya 18,000 ni buy konyagi ama ya so mbili. Kama ni coke nieke, citrus nieke, ni kunywe pombe 18,000. Mbona nisijifanyie hivyo? The easy way. Lakini sasa hapa you don't brew. Ukijaribu kuguza story inaitwa brewing. Illicit. Unashikwa. Illicit saa hiyo. So you can imagine hizo pombe zote tuna import. So turudi sasa hapo tulikuwa tunaongea the factors are contributing alcoholism. Kwanza tumesema ni taxation. So if our beers get cheaper, if our people can afford beers, history ya alcoholism inamalizika. But our leaders are saying beers are making us not work. We are lazy. We are fighting it. Where is the work? I don't know. Hiyo job wanasema watu wafanyi kazi iko wapi? Na kienda mkutano anataka gathering. Muache kazi zenyu, mko na kazi. Exactly. Hamna kazi. So wenye wanasimama kwa gari watu wana join. They should be ashamed of themselves. Exactly. Hao watu juzi uliona Meru Ruto anaambia watu ati na watafutie kazi. Kama wangekuwa na kazi wangekuwa hapo. Usi ni kama venye angesema peke yake hakuna mtu hapo. Ni kama venye wanaambiaga watu ati naenda Germany ama naenda Saudi kuwatafutia kazi. Yeye unajua naambiaga watu ni kama kufanya nini? Ni kama mama yenu awaambie nimeenda kwa neighbor kuongea na yeye mkulage lunch na supper huko. Hii kwanza ni industry moja that can employ a lot of people here. This one. And a lot of them. But now unfortunately tunasikizaga ati naenda kuwatafutia kazi. Wapi? Tutengeneze kazi hapa. Na alisema ameshatafuta kazi, msipoenda ni shida yenu. Anatafutia watu kazi hapa. Make jobs here, hata sisi tuanze kuimport watu. Kazi si ndio hii. Tuanze kuimport watu. Kujeni mtengene tanga hapa. Yes. Na busa. Exactly. Kwanza busa ni chakula. Hapo sasa hiyo factor nyingine tulikuwa tunasemea. Ni sheria ya Mutudha. And actually I'll give you a very fast story. Ya kitu inaitwa, you see, whenever you are making a decision or whenever you are coming up with some advice, unafaa kuangalia mpaka outcome ya hiyo kitu. Consequences. Yes, consequences. Kuna kadhiori kadogo sana kanaitwa cobra effect. Cobra effect kala fulani. Cobra story ya kulea tu cobra. Cobra effect. You see that kuotua kwa sababu when Britons went to India wakaanza kucolonize. I'm sure hiyo story Rollins ajui. Ndio mwambie. Hiyo story ni venye Rollins kiza hiyo story. India kulikuwa yako hujui. India kulikuwa na cobras mingi sana, hata saa hizi ziko nyingi. So venye walienda kucoloniziwa, hawa watu wakaona hizi cobras tutazimaliza aje. So they told the locals, mkiua nyoka mulete, we'll pay you. Lipa $4 then. Yes. So watu wakaua nyoka wakileta and then hao locals wakafikiria, na hizi nyoka juu tutamaliza tutafanya aje na tukifuga tule. They started snake farms. So nyoka zikaletwa aziishi. Britons wakaulizana what is happening. So wakaanza kuinvestigate. So hapo ndio waliona mpaka watu wa rural areas walipatiwa job. Nyinyi kwani mnalea nyoka, mnazileta, tunauza hivyo. So when you discover, si already farms zimejaa nyoka hivi. Already farms zimejaa nyoka. Wakadiscover, wakaanza kulipa. Wale watu wakafungulia zile nyoka zote. Wakaacha kulipa. Yes. Si ni kama hapa panaitwa aje hapa ni Embu Makindio. Ile story ya crocodiles. Ya crocodiles. Wasewa ni ya crocodiles. Wakiambiwa na kanjo. Wakalea. Wakalea. Mara ya mwisho wakaachilia. And also that story, that cobra effect. Crocodile zinawakula. Yes. Na bado hiyo cobra effect, bado kuna hii explanation nyingine ya Vietnam. Wakati French ilienda Vietnam. So wakakuta hakuna sewer system. So French wakajenga sewer system kubwa tu za kunini town zote. Now Hanoi huko Hanoi za hiyo sewer system. Kumbe nao panya watapata maji. Local authorities sasa the French wakaambia locals, now do this. Ueni panya mkituletea. Tunalipa. Wakaua panya wakileta, watu wakachanuka. Panya zinaisha. Wakaanza kufuga panya.
Na mori na kioo yake. Sasa kuna siku moja zililetwa panya 20,000. So wakaona pia kudispose hizi panya Ni balaa. So what do we do? Wacha tuambie wakuwe wanaleta mikia. Wanaua na huko, wanatupa, wanaleta mkia. Si wakaanza kuleta mikia. Locals wakachanuka. What we will do? Shika panya, kata mkia, uiachilie, iende ikaburidi, leta watoto wengine. Kata. So local authority wakizunguka town wanaona, ai! Panya hazina mikia. Na panya ziko hivi. Hizo panya wakadiscover hii kumbe ni hao watu wanaleta mikia tunawalipa na kumbe wanakata tu panya zinaenda. Wakaachana na hiyo story. Wakaacha kulipa. So wale watu wakaachilia panya. So Hanoi panya. Kaende. So hii story ya Mutudho hawakuangalia hiyo kitu tunaitaka cobra effect. You see, sheria ya Mutudho ina shorten masaa ya kukunywa from 5 to 11. From 5 to 11. Na weekend from 2 p.m. to 11 bado. So ukiingia kwa bar, you see mostly hata watu waingiagi bar 5 na ingia kitu 7, 8 ama 9. Umeshikwa na jam kwa Nairobi. Yes. Hiyo 9 ukiingia kwa bar, you have only 10 and you have only 2 hours za kukunywa pombe. So 2 hours utakunywa chupa 3. 2. Haya, kunywa 2. So kama utalewa, what will you do? Unachukua kamzinga, unaenda nako nyumbani. Kanudhu, unaenda nako nyumbani. Hapo kuna vitu 2 umefanya. Inakuconvert to an alcoholism, to an alcoholic, kwa sababu umeenda na ile pombe kukunywa na ni makali na utakunywa bila control. Na on top of that, you are exposing who you left home. Watoto. Hata labda usibebe, uwezi beba juu ya bibi yako. So itakuforce. Kwani umeoa karau? Si labda bibi yako ni OCS. So itabidi umekakunywa hapo. Yes. Kashikie mbele. Alcoholic in the making. An alcoholic in the making. Mutudho alisema saa 5. Yes. So the other issue ni ati bado una expose. In case uende nayo nyumbani, una expose watoto kwa pombe. So mimi ukaniuliza, mimi I would say watu wakuwe na masaa yao ya kukunywa, and alcohol should be meant for bars. Isitoke hapo iende nyumbani. Hata ikienda nyumbani ikuwe ni rare cases. Isikuwe ati lazima ubebe pombe upeleke nyumbani. Na historia nani? Kuna umdenge senator. Umdenge msupu wa Samido aitangwa nani? Karenyamu. Umdenge ni mfine. Sasa kuna historia napiga nayo ya Luta. What is your opinion? Aluta inafaa ama unamsupport? Unaonaje? You see, when it comes to consuming alcohol, as much as you are within the drinking age, what we should support is responsible drinking. Okay. Now you should be campaigning on responsible drinking, not stopping people from drinking. Because we can stop people. Tunaweza cancel hizi pombe zote. But let me tell you, hautajua venye cocaine hizo hard drugs itaingia nje. Kwa sababu unajua ni easy kuficha. So una eliminate this, but it will be from the frying pan to the fire. Kwa sababu people now will look for other alternatives. Unaona hii chupa ni kubwa hata uwezi ficha. So cocaine yenyewe inakupatia ulevi wa hii chupa, I think ni hivi. Yeah. Yes. Uko na experience by the way. Hiyo ndio. Sasa si venye umevuruta uko na experience. Ni Pablo Escobar. Ni movie. So now as we conclude this story. So una support mjadala ya Karen ama usupport kwa nini? Kwa sababu let people drink at their time. But unajua umdenge anasema vijana wana lose focus, hawaendi church, hawafanyi kazi, hawafanyi job. Lakini wapi? But again hata mimi party yangu ni hii pombe sio sare, wana buy. Yes. So, unatoa wapi do? Hata hiyo kazi iko wapi? Okay. You see venye tuliua agriculture, industrialism, hapo ndio watu walikoza kazi. So people are idle, hata wakiwa idle wanatafuta some small amount wanaenda Umesema mambo ya agriculture. Nikakumbuka kuna pali system yetu education ili go wrong. Agriculture haifai kuwa subject to be dropped.
Unakumbuka vile maths, English, Kiswahili hauna option. Agriculture ifai kudropiwa. Yes. Unapewa option. You are supposed agriculture or physics. Unasema ni digrema. Unachukua agriculture should be compulsory. Yes, you are supposed to be taught how to make how to grow your own food. True. Because when you don't grow your own food, hauko. True. So hii story tukiconclude, you see tunasemaga it's always thinking outside the box. Yeah. To conclude this story, at this point, by the way, venye mtanibeba mnibebe, but ukweli ni, if we produce liquors locally, hygienically, mimi sioni issue. If we work on the drinking hours, if we empower our youth, tuwapatie kazi, hii story yote tunaongelea alcoholism haitakuwa. You drink because you are idle. And then pia tax ya beer zikatwe so that people can afford. Let us not push people to cheaper alternatives. Hizo ndio zinaleta alcoholism. Tunuju. Let's do some considerable taxes on our beers so that everyone can afford a beer. And on top of that, let's make sure that tusikue tunafight vitu mbili, tunafight alcoholism na alcoholism inaletwa na foreign brands. We would rather be fighting alcoholism brought in by local brewers. Now we are fighting alcoholism and at the same time alcoholism is being brought by kuna point umeongea. You see like Tanzania, a beer is 100. Every Kenyan here will say, wacha nikaishi Tanzania. You think you'll drink more? No. Uwazi. Utaingia siku ya kwanza ukunywe chupa 20. After hapo inakubo. Yes. But hapa hata kiangalia time ya corona, Uhuru amesema no drinking of alcohol for the next 30 days. Ndio mnaanza kwenda Airbnb. Mnajificha kukunywa pombe kabisa huko. Ile kitu mnakatazwa ndio mnakunywa. So hapa unasikia pombe ni so 4. Acha tukunywe watu tambue. Tanzania pombe ni so watu wakunywa. Unaingia kwa bar. Wanasema kunywa chupa 2 wanaondoka. And that's how they know Kenyans, Wewe Kenyan unaingia kwa bar. Ati ni so leta 10. Boss, unajua ni ile utaka hapo from saa 1 jioni mpaka 5 asubuhi ule umezoea Kenya. Wale watu wako next na watakuwa wasikaa 40. Juu wale wanapiganga bia 2 wanaenda home. Bia 2 wanaenda home. It is normal to them. Unajua ni ile umekuja mpaka na machungu. Uko na excitement? Yes, excitement, machungu, yani pombe kwetu ni this expensive. Hapa pombe is this cheap. So, yes. Alafu kwanza ni Heineken, usisahau. Sio Kilimanjaro. Heineken yenye unakunyonga kule unatoba azuu. Kwanza huko. Hapa so hata utambuliki. Boss, unasema leta 10 juu amini. Wale wanapiganga 2 wanaenda home. Unaweza kaa hivi kwa meza moja, hiyo meza iko next na kuja watu 70. Juu ni 2, you're not excited. Wewe na ujinga yako because you're excited. Pombe news yo so 5. Hapa ni so. Bila 10 kwanza. And that's how Tanzanians know Kenyans. Kiburi. Kiburi unaekelea pombe hapa juu ndio uone. Na hiyo kiburi tu sinakwambia tunakunywa hizi pombe uonekane, but that is very wrong. Consuming a liquor 5,000, 10,000, 20,000 and then your pesa inaenda nje. Actually, kuna kitu kingine umenikumbusha apart from pombe kwenda nje. Unajua watu kunywa hizi pombe wajui ni hiyo unakunywa. Hawajuagi actually. Unajua? Yes. Unaona hii? Hennessy. Mimi ukunywa cognac. Cognac is a brandy. Coming from a brandy that comes from a region, cognac. Ukimwambia cognac is a city. Yes. Ama a place called a region, even champagne. Even champagne. Champagne is a place in France. Yeah, people don't know. Ati mimi kunywa champagne, I don't take anything. Ni kama kusema unakunywa Nairobi ama unakunywa Nyeri. Ati mimi kunywa Nyeri. Mimi kunywa Nakuru. Maana you see hata watu wajuagi hizi ni brandy, hizi ni whiskey. Hata hizi ni Martel. Martel. Martel pia is a town. Na ni cognac pia. So the brandy. A cognac, you know, a cognac is a brandy. A cognac is a brandy. Yes. Lakini kuna mtu anaona kunywa Richard, yeye anakunywa Hennessy akudharau. Anasahau nyi wote mnakunywa the same thing. Yes. What gets you drunk is ethanol. Yes.
So Haya, kuna huyu. kunywa brand name, kunywa whatever you want to drink, but Kuna huyu whiskey. Glenfiddich. Huyu ame age 15 years. Kuna mwingine ame age 12, kuna 21, kuna 18, kuna 5 na wengine kadhalika. But kitu nishangaza na sisi, na unakunywa Viceroy na kudharau na mimi kunywa Hennessy. Zote ni brandy. Unajua nasemaga nini? Mkilewa tutakutana pale kwa fences wote kukojoa. So mbona kunywa pombe 18,000? Ama juu umekunywa Hennessy utaenda kukojoa 5 star. Unaenda kukojoa 5 star urino. Tunasukumana kwa urino sisi wote wawili. Na tukienda hivi tutoke nje tunakutana kwa fence. Sisi wote wewe ukikojoa Hennessy yako, ukikojoa Mattel, ukikojoa Remy Martin, mimi nakojoa kakibao tu. Mshekta dema ananiambia I don't take anything apart from cognac. Hata umuulize cognac ni nini anajua. Alijulia wapi? Si ni panganga tu. Si ni hiyo ni na trend. So anyway, I think we can conclude by saying first, consumers don't be proud. Wacha na ego ya kusema you're drinking expensive liquor. Hii liquor inasaidia watu wa nje. Ungekuwa proud kama ungekuwa unakunywa ni nyanyako waliuza bale ama ni aunti yako ama ni nani, right? Ama KO. Yes. Serikali yetu na pia nyinyi angalieni tax za beers. If you lower beer taxes, serikali haiwezi. Na beer to produce. Serikali haiwezi saidia. Hao ndio wanapiga, wanaongeza kila siku. Wanafikia tutakunywa. But anyway, we have let you know in the name of umeokoka. What happens. So in this, I think now we leave it to you and we let you think outside the box.